is not allowed. Only you have to give either P. Suppose if you add P or something Q or negation P, it should be other. Either Q or negation Q, anything. But P and negation P is not allowed. That is the one thing. Clear? So next. Similarly, min term also same thing. Okay? So let us take PCNF. What is PCNF? PCNF means PCNF, principal conjunctive normal form. What is the principal conjunctive normal form means? All of you cheppandi. Hello? Conjunction of max term. Conjunction of max term. Write down. Conjunction of max term. Similarly, PDNF means principal disjunctive normal form. What it is? Disjunction of what? Maxa. Min terms. Disjunction of min terms. Disjunction of min terms. Write down. Simpler words lo raskondi. PDNF, PCNF. Min terms. Clear? Now you may ask the question. జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇప్పుడు మీకు 5 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత వినండి. డన్? రాసారా? How to write a max term? How to write the min term from the truth tables? From the truth tables. Listen. How to write the min terms as well as max terms. ఇది రాసుకున్నారా అండి అందరూ? నువ్వు రాస్తావు, వాళ్ళు రైట్లో వెనక. Next, let us take P, Q, let us take values false, 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 true, true, false, and true, true. True, true. I am writing max term as well as min term. ఇది వినండి, ఇది వినేస్తే అయిపోతుంది. I am just writing how to write the min term as well as how to write the max terms. Okay? జాగ్రత్త వినాలి, రాయడం ఆపేసేయాలి ఇక. సో టెల్ మీ, min term అంటే ఏం చెప్పానండి? Element, like a elementary product. So min next, FT means negation P and Q. Next, TF means, that means wherever T is there, you have to write P. If F is there means negation. Now TF means, tell me. Cheppali, enaka nunchi soundlu.
P and negation Q. TT means P and Q. Okay. That's it. అర్థమైందా ఇప్పుడు? Now max term. How can I write the max term? So wherever F is there, while you are writing a max term, wherever F is there, you have to consider it as a P. And T means negation. Okay? So F means P R Q. P R Q. Next ma. F means P R negation Q. T means negation P R Q. Negation P R negation Q. These are called max terms and these are called min terms. రాసుకోండి క్లియర్గా. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను డైరెక్ట్ మీకు ఎగ్జామ్లో వచ్చే మా ప్రాబ్లం 5 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. Obtain the, write down, obtain the principal conjective normal form. Obtain the principal conjective normal form. Principal disjunctive normal form and principal disjunctive normal form. For the given formula. For the given formula. Obtain PDNF and PCNF for the formula. For the formula where formula A equal to, I am giving some formula, P and Q equal to P and Q. ఈ ప్రాబ్లం జాగ్రత్తగా వినాలండి. ఈ ప్రాబ్లం వింటే 5 మార్క్స్ మీ చేతిలో ఉన్నట్టే, గ్యారంటీ ప్రాబ్లం అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ రిపీటింగ్ క్వశ్చన్. P and Q are negation P and R. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో ఎనీ ఫార్ములా దే కెన్ గివ్ యూ, ఎనీ ఫార్ములా దే కెన్ గివ్. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా, సో నౌ టెల్ మీ ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఐ కెన్ డూ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ and without using truth table, but for your convenient point of view they will not mention most of the times without using truth table. They will always mention only using the, they will not mention any use the truth table or without use the truth table. By default you do using the truth table only. First ఏం చేయాలి, first construct the truth table for the given formula. All of you first construct the truth table for the given formula.
P, how many statements are there, ma? How many statements are there? 3 statements. What are those? P, Q, R. If 3 statements are present, then how many truth values will be possible? 2 power 3. That is 8. So let us take P, Q, R. ఎలా చెప్పాను షార్ట్కట్లో? FT, TF, TT. దీన్ని అగైన్ రిపీట్. ఓకే, సో FT, TF, TT. So here all are F. Next T, 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 T. Okay. ఓకే, వినాలి, తర్వాత రాసుకుందరు మీరు. వినండి. ఫస్ట్ ఏంటి మా? P and Q. P and Q. Directly P and Q. So tell me P and Q means? వెనక చెప్పాలి అందరూ. F means false. False. One F is there means directly false. And it will be false. False. True. True. నెక్స్ట్ మా ఏంటి? నెగేషన్ P. నెగేషన్ P మీన్స్ all are true here. First 4 are true. Next of false. నెక్స్ట్ మా నెగేషనారా నార్మలారా? నెగేషనారా? ఆరే కదా, ఆర్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, అవసరం లేదు ఇక. డైరెక్ట్లీ నెగేషన్ P అండ్ R. చెప్పండి. నెగేషన్ P దిస్ వన్ అండ్ R. ఫాల్స్, ట్రూ, ఫాల్స్, ట్రూ ట్రూ. ట్రూ ట్రూ ఫాల్స్ అంటావేంటమ్మాయి? ట్రూ, ఫాల్స్, ఫాల్స్ ట్రూ, ఫాల్స్, ఫాల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఫాల్స్. ఇది ఇలా గీద్దాం కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. చెప్పండి మా. నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఫార్ములా ఏ ఈక్వల్ టు చెప్పండి. ఫాల్స్ మీన్స్ ఎక్కడ చూడాలి? P and Q are constructing the truth table. Now from this truth table, I will try to obtain the PDNF as well as PCNF. Listen. మా ట్రూత్ టేబుల్ ఏమో తర్వాత తీసుకుందరు, ఒక్క నిమిషం వినండి. First identify where is the T. How many T's are there in the A? How many T's are there? This is a T, this is a T, this is a T, this is a T. Wherever TC is there means which terms? Wherever T is there means which terms? Terms. Products ante min terms.
ఏంటండి? Wherever T is present, that will be min term. Wherever F is there, that will be max term. Min term, this is a max term. This is min term. This is max term. This is a max term. This is a min term. This is min term. How many min terms are there? 4 min terms. అర్థమైందా ఇంతవరకు? Wherever T is present, that will become which term? Min term. Wherever F is present, that will be max term. Okay? Now I know that PDNF. What is the PDNF means? Disjunction of, చెప్పండి, disjunction of min terms. Disjunction of min terms. PCNF అంటే ఏంది? Conjunction of max terms. That's it. Okay? Now I know min term. Min term means now I will write the min terms. What are the min terms? Tell me. చెప్పండి. చెప్పండి. This is a min term. ఏం రాయాలి? చెప్పండి అమ్మాయిలు. ఎఫ్ అని రాస్తామా ఎడా? పియా మిన్. మిన్ అంటే ఏంటి? వేర్ ఎవర్ టీ ఈస్ దేర్, దట్ విల్ బి ద కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ పి. ఎఫ్ అంటే నెగేషన్. ఎఫ్ అంటే నెగేషన్. నెగేషన్ పి. ఇప్పుడు టీకి రాస్తున్నాను దిస్ టర్మ్. ఇక్కడే రాస్తాను చూడండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడే రాస్తా చూడండి. మిన్ టర్మ్ మీన్స్ చెప్పండి, నెగేషన్ పి అండ్ నెగేషన్ క్యూ అండ్ ఆర్. దట్ ఈస్ ద వన్ మిన్ టర్మ్. నెక్స్ట్ మిన్ టర్మ్ మీన్స్ negation P and Q and R. One more min term. ఇక్కడ ఇది ఎక్కడ వెళ్ళింది? ఇక్కడ P and Q and negation R. Next last P and Q and R. Okay? Now what is PDNF? Disjunction of చెప్పండి. PDNF means principal disjunctive normal form. That means disjunction of min terms. What are the min terms? Write down. Negation P and negation Q and R with one more term. What is it? Negation P and Q and R. One more term. P and Q and negation R. One more term. P and Q and R. This is a PDNF. ఇలా చేస్తే 5 మార్క్స్ వస్తాయి. ఈజీగా ఉందా? జస్ట్ ట్రూత్ టేబుల్, దెన్ ఫ్రమ్ ద ట్రూత్ టేబుల్ వేర్ ఎవర్ T is there, that is a min term. Wherever F is there, that is a max term. Min term, PDNF means disjunction of min term. Similarly, PCNF చెప్పండి. Similarly, tell me PCNF. PCNF ఏంటి అండి? మ్యాక్స్ టర్మ్స్ అవి. PR
QR PR QR R and next maximum. ఇవేం రాయలేం. PR negation Q R R. So PR negation Q R and next maximum. Negation P R Q R R. Negation P R Q R R and last negation P R Q R negation R. So negation P R Q R negation R. That's it. This is PCNF as well as PDNF. రాసుకోండి క్లియర్గా ఇప్పుడు. ఈజీ ఉందా? ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. 5 మార్క్స్ గ్యారంటీ క్వశ్చన్ అండి. ఒక్కసారి 10 మార్క్స్ కూడా ఇస్తారు, కానీ ఎక్కువ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఐ విల్ గివ్ యూ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. మీరు ఓన్గా చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడే అడగాలి. రాసేప్పుడు అక్కడ చెప్పేప్పుడు విన్నారు అనుకో, మీరు అది చూసి రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఓన్గా రాయొచ్చు. రాయండి. రాసారా? ఏమైంది? ఇంత చిన్నగా రాసుకుంటే నీకన్నా అర్థమవుతుందా మళ్ళీ నెక్స్ట్ చదువుకునేప్పుడు? రాయాలి. ఏమన్నా అర్థం కాలేదా? ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? రాసారా? ఎస్. అన్నెసెసరీగా మూమెంట్ ఇవ్వద్దండి క్లాస్లో నుంచి. డన్. రాసుకోండి, స్లోగా రాసుకోండి. రాసిన వాళ్ళకి వేరే ప్రాబ్లం ఇస్తాను.
ఇంకా రాస్తూ ఉన్నారు. రాయండి రాయండి ఫస్ట్. రాసావా? రాయలే. రాసావా? ఏం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది? ఎప్పుడు చెప్పాను? అవును. డిస్జంక్షన్ అంటే ఆర్. ఓకే, ఇక్కడ డిస్జంక్షన్ ఈ పేరులోనే ఉంది. డిస్జంక్షన్ ఆరు, కన్ఫ్యూజన్ ఏమొద్దు. పీసీఎన్ఎఫ్ కంజంక్షన్ అంటే అండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆరు ఉంది కాబట్టి ఆపోజిట్గా అండ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అంతే, ఈ టర్మ్స్కి అండ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అండ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆరు ఉంటుంది మిడిల్లో. అంతే, అలా గుర్తుపెట్టేసుకో. ట్రూత్ టేబుల్కి ఆడ టీ వచ్చిందంటే మిన్ టర్మ్, ఎఫ్ వస్తే మ్యాక్స్ టర్మ్. ఏందో ఫ్రెష్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తుందేమా? రాయి. ట్రూత్ టేబుల్ వేసి రాయరండి. రాసేప్పుడు వింటే అర్థమవుతుంది వెంటనే. అన్నీ చూసి రాయాలంటే ఏడవుతుంది? ఇదిగో వీళ్ళు రాశారు, కనీసం వాళ్ళ దగ్గర తీసుకో, పక్కన వాళ్ళ దగ్గర. ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. డౌట్స్ ఏమని ఉంటే యూజ్ చేసుకోవాలి రాసేప్పుడు, నేను వచ్చినప్పుడు. ఈజీగా 5 మార్క్స్ వస్తాయండి. ఇంతకంటే ఈ యూనిట్లో ఈజీగా వస్తాయి అన్నీ. నెక్స్ట్ యూనిట్లో అంత ఈజీ ఉండవు. ఓకే, చాలా టైం ఇచ్చేసాను. డూ ఇట్. మీకు వచ్చిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ నుంచి ఇస్తాను. obtain the principal disjunctive and principal conjunctive normal form. Obtain the principal disjunctive and principal conjunctive normal form of the following term. P implies Q. Obtain PCNF, PDNF for the given formula. The formula is negation P or negation Q
negation P or negation Q, negation P or negation Q implies P double implies negation Q. ఇది చేయండి అండి అందరూ. అబ్టైన్ ది PDNF PCNF ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ ఫార్ములా. అందరు చేయాలి ఆ ప్రాబ్లము. దానికంటే ముందు ఐ విల్ గివ్ యూ 2 marks క్వశ్చన్, సమ్ థియరీ. అందరు చేయాలి, ట్రై చేయండి అది. ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఒక నిమిషం. రైట్ డౌన్ డ్యూయాలిటీ లా. నెక్స్ట్ అది తర్వాత చేతురు. డ్యూయాలిటీ లా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. డ్యూయాలిటీ లా, రైట్ డౌన్ DUALITY, డ్యూయాలిటీ. రైట్ డౌన్ ద ఫార్ములా. హలో సౌండ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు. నేను స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆపేయాలి. మీరు సౌండ్ చేసి నేను సౌండ్ చేస్తే అది క్లాస్ అనరు. డ్యూయాలిటీ లా, ఏ ఫార్ములా
A formula definition. A formula A and A star. A formula A like this. A star are said to be duals of each other are said to be duals of each other if either one can be obtained each other if either one can be obtained from the other by replacing R with and by replacing R with and with R with and by replacing and with R with and that is suppose the formula simple P contains P R Q R R. Now tell me what is the dual of P? R like A, you take anything. A star becomes what? Tell me. Just replace and with R with and. So it becomes what? P R Q and R. Okay. Suppose your formula is containing, let us take the formula containing F R P R Q. Then this is, let us take A. Then it's a dual of this formula. What it becomes? F no. F with T. F with T R P and Q. This is the extra point. Okay. Variables means it will not disturb. But only when whenever F or T, we have to replace with the T with F. If F is present, then F with the T. Okay. Let us take one more example. Okay, untadi ikkade. A equal to, let us take T, R, Q and R. So its dual of one is, what it becomes ma? F and Q, R, R. This 2 marks important andi. 2 marks expected question. Okay. So this is a dual of each other. Next.
P, R, Q and R. Yes or no? So what you have to do? You have to define in a some correct format. Because whatever you are writing, it cannot arise as any ambiguity. It should not arise any ambiguity. If you write like this is a P, R, Q and R, it is not in well-formed formula. It is not in a well-formed formula. Now, it is a well-formed formula. Actually, for outer parenthesis also important, Andy. Whenever you are writing formula, outer parenthesis. Hello. ఏమి డిస్కషన్ ఏంటి? Whenever you are writing a formula, outer parenthesis is also important. Because of our convenient point of view, we are omitting outer parenthesis. We are omitting outer parenthesis. Okay? So suppose, let us take PRQ. Is it in a well-formed formula? Yes, sir. ఏందో అడకి ఆమె ఏమి గెలుతుంది, ఆమె గెలుతుంది ఏంటో. ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అండి. పిఆర్క్యూ ఏం మిస్ అయింది అక్కడ? వాట్ ఇస్ ద మిస్సింగ్? Closing parenthesis. You have opened a one parenthesis, but there is no closed parenthesis. This is not a well-formed formula. Okay? Similarly, is it in a well-formed formula? Is it in a well-formed formula? This one. Yes, sir? Yes, అయితే చూడండి ఏం రాస్తాను తెలుసా నేను దీన్ని నెగేషన్ ఆఫ్ పి అండ్ క్యూ రాయొచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ నెగేషన్ ఆఫ్ పి అండ్ క్యూ రాయొచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ well-formed formula. The well-formed formula should be like this. It has to be proper parenthesis and it will not get any ambiguity. By seeing that statement, you have to be very clear that it has to be understandable, easy understandable by user. That's it. That is called well-formed formula. రాసుకోండి, ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి, డెఫినేషన్ చెప్తాను. A well-formed formula సబ్హెడింగ్ పెట్టుకున్నారా? well-formed formula, a string of symbols రాయండి. a string of symbols containing అందరు రాయాలండి. containing statement variables, a string of symbols containing statement variables, comma, connectives and parenthesis is
well-formed formula. Is well-formed formula. Okay. This is a simple way. Okay. Write down some examples. What is a well-formed formula and what is not well-formed formula. They will ask you just for 2 marks. So if I write like this, P, R, Q and R, this is not a well-formed formula. Not well-formed formula. This is also not well-formed formula. This is also not well-formed formula. And this is also not well-formed formula. So like this, even I can say clearly, outer parenthesis also important. But only for our convenient point of view, we are omitting outer parenthesis. For every time we are keeping our outer parenthesis, it is a difficult task. Okay? That's why we are just omitting. Next. Now next DNF as well as CNF. PDNF చూసాము, PCNF చూసాము, DNF as well as CNF. షార్ట్ కట్లో చేయాలంటే DNF, every PDNF is a DNF only. Every PDNF is a DNF only. Every PCNF is CNF. But every DNF is need not be PDNF. Every CNF is need not be PCNF. Okay? సో ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం చేయండి. ఇందాలు ఇచ్చా కదా, దానికంటే ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. వాట్ ఈస్ CNF DNF వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ చేద్దాం. వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ ఎలా ఉంటుందో DNF CNF చూద్దాం. ఓకేనా? So let us write down one problem. Obtain the disjunctive normal form. Obtain disjunctive normal form. Obtain the disjunctive normal form for the following formula. P and P implies Q. P and P implies Q. Try చేయండి. Obtain the DNF for the following formula without using truth table. Don't use truth table here. Without using truth table, try to convert into DNF. జాగ్రత్తగా వినాలి, ఇది 4 మార్క్స్కి వస్తాయి. ఎప్పుడు యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ అనరు, ఒక్కోసారి వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ అంటే ఇలా చేయాలి. తల మీద చేయి తీస్తే ఎనర్జీ వస్తుంది. ఎస్, చేశారా ఎవరన్నా? DNF ఏంటండి? డిస్జంక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ప్రోడక్ట్.
డిస్జంక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏముండాలి? డిస్జంక్షన్ ఉండాలి, రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అండ్ ఆపరేషన్ ఉండాలి. ఓకే, అంతే, చేయండి. ట్రై చేయాలి ఫస్ట్. రిలాక్స్ కూర్చుంటే రావండి ఏమి. నేను 100 ప్రాబ్లమ్స్ చేసినా సరే మీరు ఎలాగే చూస్తుంటారు. మీరు పెన్ను పేపర్ మీద పెట్టి ట్రై చేయనంత వరకు మీకు ఏమీ రాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. చెయ్యి. ఆ ప్రాబ్లం చేయాలి. ఇంతసేపు అండి, అది 1 minute ప్రాబ్లం అండి. 2 మార్క్స్ 1 minute ప్రాబ్లం అది. ఎంత ఈజీ చూడండి, నేను చేస్తా చూడండి. దిస్ ఈజ్ అ గివెన్ ఫార్ములా. పి ఇంప్లైస్ క్యూని ఏం రాయొచ్చు? పి ఇంప్లైస్ క్యూని ఏం రాయొచ్చు? అమ్మా అక్కడ కూర్చోండి. పి ఇంప్లైస్ క్యూని ఏం రాయొచ్చు? నెగేషన్ పి ఆర్ క్యూ. ఈ ఫార్ములా పి ఇంప్లైస్ క్యూ ఈక్వల్ టు నెగేషన్ పి ఆర్ క్యూ. నెక్స్ట్ డే ఇలా చేత ఒక 10 times రాపించండి మేడం ఫార్ములాస్ వీళ్ళందరి చేత. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏలా అప్లై చేయాలి? మిడిల్లో ఏం రావాలి నాకు? ఆర్ ఆపరేషన్ రావాలి. సో విచ్ లా ఐ కెన్ అప్లై? డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. వాట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా? పి అండ్ negation P or P and Q. That's it. Here it is a middle R and it is a and. This is a DNF format. ఒక్క స్టెప్ అండి, ఓన్లీ 2 formulas are involved. దానికి కూడా మన మైండ్ అప్లై చేయలేకపోతున్నారు. ఏమైనా డిఫికల్ట్ ఉందా అందులో? నెక్స్ట్ సిఎన్ఎఫ్ చేయండి, సేమ్ ఫార్ములా. సిఎన్ఎఫ్ సేమ్ ఫార్ములాని సిఎన్ఎఫ్ చేయి. మంచిగా ప్రశాంతంగా కూర్చున్నావు. ఎస్ I want obtain CNF for the following formula. What is? P and P implies Q. చేయండి ఎవరైనా, చేసి చూపించండి నాకు. ఎవరైనా చేసి ఇదిగో సార్ అని చూపిస్తే సంతోషిస్తా. CNF means which format? Conjective normal form అంటే conjunction of elementary sum. మనం అసలు ప్రాబ్లం చేయాలా వద్దా, అసలు ఎందుకులే ఇట్లా కూర్చుంటే అయిపోయింది అంటే రావు ప్రాబ్లమ్స్.
అది రాంగ్ అయినా ట్రై చేయండి. మా ప్రాబ్లం చేసావా? కంటిన్యూస్గా ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటానే ఉన్నావు. ఏదో ఆలోచిస్తున్నారు ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లంలోనే ఆన్సర్ ఉంది. ఇంతసేపు ఒక్కళ్ళన్నా ఇదిగోండి సార్ అని చూపిలే, ఏదేదో చేస్తున్నారు ఆడ. హాఫ్ మార్క్ ప్రాబ్లం అండి ఇది. ఏముంది ఇది? పి అండ్ నెగేషన్ పి ఆర్క్యూ. ఇదే డిఎన్ఎఫ్, ఇదే సిఎన్ఎఫ్. సిఎన్ఎఫ్ కాదా? దిస్ ఈస్ అండ్ సింగిల్ టర్మ్ ఆల్సో ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్ ఆర్ ఎలిమెంటరీ సమ్. సో దిస్ ఈస్ నెగేషన్ పి ఆర్క్యూ ఎలిమెంటరీ సమ్. అయిపోయింది కదా ప్రాబ్లం. దీనికి ఏంటో ఆలోచిస్తున్నారు. ఒక్క స్టెప్ అండి. దెన్ నెక్స్ట్ we will go for one more difficult problem. Obtain DNF. Obtain the DNF. Negation P RQ. Negation P RQ. నెగేషన్ పి ఆర్క్యూ. సరే, ఈ ప్రాబ్లం కంటే ముందు ఇందాక ఒకటి హోంవర్క్ ఇచ్చేదా? అది హోంవర్క్ చేస్తారా? ఇప్పుడు చేస్తారా? హోంవర్క్ చేస్తారా? రేపు చేస్తారా? సరే, ఇది కూడా అయితే ఇది ఇప్పుడు చేయండి. అయితే నెగేషన్ పి ఆర్క్యూ డబల్ ఇంప్లైస్ P and Q. ఏం చేస్తారు ఇది? డిఎన్ఎఫ్ వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్. Without using truth table. చేయాలి. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లం. ఇక మనకి ఏ ఫార్ములా తెలియాలి? P డబల్ ఇంప్లైస్ Q. P డబల్ ఇంప్లైస్ Q ఫార్ములా ఏంటి? రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. డిఎన్ఎఫ్ కే ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? We have two formulas. మా మొబైల్ కాదు, మొబైల్ లోపల పెట్టాలి.
చేయాలి. ఈ ప్రాబ్లం చేయండి ఒకటి. క్లూ ఇవ్వాలా? మీకు ప్రాబ్లం క్లూ ఇవ్వాలా? హలో, ఒకసారి వినండి. వినాలి. The problem which is in the form of what? P double implies Q is equivalent to, we have formulas. What are those? అన్ని ఫార్ములాస్ ఇక్కడ ఉండాలని చెప్పాను. మనకేం కావాలి? డిఎన్ఎఫ్ అంటే మిడిల్లో ఆర్ కావాలి. అంటే ఈ ఫార్ములా వర్కౌట్ కాదు. ఏది? P implies Q అండ్ Q implies P. ఈ ఫార్ములా డిఎన్ఎఫ్ వర్కౌట్ కాదు. ఇట్ విల్ వర్కౌట్ ఫర్ సిఎన్ఎఫ్. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయలేము ఇప్పుడు. సో ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు? P అండ్ Q ఆర్ negation P అండ్ negation Q. ఓకేనా? ఎందుకు? బికాజ్ మిడిల్లో ఆర్ టర్మ్ ఇట్ విల్ బి అండ్. దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, అయినా ఒక ఫార్ములా అయిపోదు. సో వాట్ ఇస్ ద టెల్ మీ? ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో P అండ్ Q అంటే ఏంటి చెప్పండి? నెగేషన్ ఆఫ్ PRQ అండ్ Q అంటే P అండ్ Q ఆర్ నెగేషన్ P కదా. నెగేషన్ P అంటే నెగేషన్ ఆఫ్ నెగేషన్ ఏమవుతుంది? నెగేషన్ ఆఫ్ PRQ అండ్ నెగేషన్ ఆఫ్ P అండ్ Q. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి ఇక. సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఇంకా ఏమవుతుందండి ఇది? నెగేషన్ P అండ్ నెగేషన్ Q అండ్ P అండ్ Q. ఈ టర్మ్ అంతా ఎలిమెంటరీ సమ్లో ఉందా? ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్లో? హలో, ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్లో ఉందా? బికాజ్ ఆల్ ఆర్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఓన్లీ. కెన్ ఐ కంబైన్ into a single term? Here also and operation, here also and operation. I can simply combine using negation P and negation Q and P and Q. అయిపోయింది ఇది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ వన్ టర్మ్. ఇంక ఈటం చేయండి. PRQ అండ్ చెప్పండి నెగేషన్ P ఆర్ నెగేషన్ Q. ఓకే, ఈ టర్మ్ అంత ఈజీగా రాదు. వీ హ్యావ్ టు అప్లై డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. చెప్పండి, ట్రై చేయండి. మీరు నేను రాస్తుంటే చూస్తూ ఉన్నారు. PRQ and negation P, PRQ and negation P are again PRQ and negation Q. ఇదంతా పీమా, ఇది Q, ఇది R. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. అందుకే ప్రతి ఫార్ములా మైండ్లో ఉండాలని చెప్పాను. అర్థమైందా? ఆ ఫార్ములా ఎలా అప్లై చేశాను? P
R Q becomes P. Next, negation P becomes Q. Negation Q becomes R. Okay? So, అప్పుడు ఏమవుతుంది? P, P, Q, R. So, P and Q, R, P and R. మీకు లాస్ట్ మైండ్లో లేవు, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా ఎప్పుడు అడిగినా చెప్పాలి. ఈ యూనిట్ మొత్తం ఆ లాస్తోనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఫైనల్లీ చెప్పండి మా, ఇది ఒక్కటే డిఫికల్టీ, ఇది ఎవరు అడగరు మ్యాక్సిమం. మీ లక్ ఏంటంటే ఇంత డిఫికల్టీగా డిఎన్ఎఫ్ అసలు ఎవరు అడగరు. ఫస్ట్ థింగ్ మ్యాక్సిమం పీడిఎన్ఎఫ్ అడుగుతారు. ట్రూత్ టేబుల్ నుంచి అది రాస్తే వస్తున్నట్టే అయిపోయింది. ఇది నేను ఎక్స్ట్రా కోసం చెప్తున్నా, డోంట్ వరీ. ఒకవేళ మీరు కొంచెం డిఫికల్టీగా ఫీల్ అయినా. నెక్స్ట్ చెప్పండి మా, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? ఇది పియా, నెగేషన్ పి అండ్ పి ఆర్, నెగేషన్ పి అండ్ క్యూ. అంటే ఇది పి, ఇది క్యూ, ఇది ఆర్, అంతే కదా. సో నెగేషన్ పి అండ్ పి ఆర్, నెగేషన్ పి అండ్ క్యూ ఆర్. నౌ here also negation q and p are negation q and q. ఇది so finally this is a formula. Final answer is negation p and negation q and p and q are negation p and p are negation p and q are negation q and p are negation q and ఏంటిది క్యూఏగా. దట్ ఈస్ డిఎన్ఎఫ్. ఇది ఎక్స్ట్రా అండి, డోంట్ వరీ. ఓకేనా? మీకు ఎగ్జామ్కి ఇది 10% కేసెస్లోనే వస్తాయి ఇలాంటి. మ్యాక్సిమం ఎవరు మ్యాక్సిమం పీడిఎన్ఎఫ్ ఇచ్చేస్తారు, అది చేసేసేయండి చాలు. వర్స్ట్ కేసులో మీరు ఈ ప్రాబ్లంకి పీడిఎన్ఎఫ్ చేసినా అదే డిఎన్ఎఫ్ కూడా చూపించవచ్చు, నో ఇష్యూ. ఇది ఓన్లీ వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది అని చూపించాను మీకు. మీకు అర్థమైతే ఓకే, అర్థం కావడానికి కూడా ఏం లేదాడా. ఓన్లీ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా, దట్స్ ఇట్, నథింగ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, so this is a one term, elementary product, elementary product, elementary product, elementary product, elementary product. Sum of elementary products is nothing but disjunctive normal form, that's it. So like this you can do CNF also, same formula. CNF ek formula use chestarandi, means can be combined using a connectives. So what are the operations? And or, implication, double implication and not. Okay, these are the connectives. Okay, so using connectives we have constructed the truth table. What are the truth tables we have connected? Conjunction, conjunction, disjunction, next conditional and biconditional. వినాలి, 2 minutes అయిపోయింది, వెయిట్ చేయాలి. బై కండిషనల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్స్ వీ హ్యావ్ డన్?
What is the tautology means? If a proportional formula contain all are true is called tautology. Tautology. What is contradiction? Last lo sound atla. What is the contradiction? If the proportional formula contain all are false is called contradiction. What is contingency? Neither true nor false. What is a satisfiability? Which is not a contradiction. Which is not a contradiction is called satisfiable. Next topic ఏం చెప్పాం ఇంకా? Different laws. What are the laws? Commutative law, associative law, distributive law, De Morgan's law, absorption law, and some more equivalences. Okay? And after that we have solved the, what is the first category of problem? Constructing a truth table for a given formula and checking the equivalences between the two formulas. Okay, that is the one first category of problem and is a guarantee question. You will get almost 10 marks from that. Okay, first using truth table, without using truth table. That is the second category. Next one is normal forms. In the normal forms, what is there? Elementary product. What is elementary product? Product of variables and their negations in a formula. Elementary sum means sum of variables and their negations in a formula. What is the DNF means? Disjunction of elementary products. What is CNF means? Conjunction of elementary sum. What is the PCNF means? Conjunction of max terms. What is a PDNF means? Disjunction of min terms. What is the difference between a max term and elementary sum? In elementary sum, variables and their negations will be allowed. But whereas the max term means variables are the negations. That's it. Okay. Next we have DNF as well as CNF. What is the duality law? What is the duality? A formula we are making AND operation with or operation with AND. If any special variable f is present, then f3, if t present, dual will becomes f. What is the well-formed formula? It should be some defined parenthesis. You have to define the parenthesis properly through the variables and their formulas. That is called a simply well-formed formula. Okay. This is enough for the first unit half part. In the next class, we are going to discuss about the inference rules. Okay. So that is also more interesting. So till now also you will able to get the 10 marks actually. But that is the addition. In worst case, some 10% of the cases, they will give you that one more weightage. At that time, what you will do, you will get a some less marks. So what we have to do, we have to cover that part also tomorrow. Okay. So thank you.